This week on Twende, we are going to Suguta. We visit this abandoned building in Aturka. Watu waliama kwa sababu ya conflict ya vita. Kuna sink hapa. I'm trying to figure out what is the best route for this car to pass. We experience one of the worst roads ever. And we visit this crater on the floor of the valley. Hapana, hii haijakuwa horror movie. No. Haya maji ni ya bede. Hapa panaitwaje? The Suguta Valley is found in northern Kenya in Turkana County. It is approximately 80 kilometers long and 20 kilometers wide. The valley floor has an elevation of about 300 meters, while the surrounding mountains are 1,000 meters high, giving a dramatic contrast. Ni kama uko kwa theater. If you look at the Suguta Valley from space, it looks barren and hostile. Lakini in person, Suguta is full of exciting features. There is the permanent Suguta River that gives the valley its name. There are dunes. There is a lake. There are colored craters. Suguta isn't a barren wasteland. It is full of resources. If you zoom in closer, you will see Suguta's most precious resource. There are villages, and that means there are people living here. Conditions are very harsh, and because of insecurity, it has at times been referred to as the Valley of Death. Na huko ndiko tunakoenda. It is best to leave very early in the morning as the valley can get dangerously hot. Baragoi is about 1,300 meters above sea level, so it is chilly in the morning. We stop at Nachola, 16 kilometers from Baragoi, to lighten the vehicle. We only need what is necessary. The rest we leave behind. We have been advised that the descent and ascent into the valley is very steep, so we need only carry what is necessary. We leave Nachola camp at 6 a.m. with a local guide, Ekitui. Our drive starts on the dry Baragoi River before we get to the main road. It is 6:15 a.m. and already there are small girls scooping water from dugout shallow wells along the riverbed. Baragoi decided to show off with a very impressive display. This sunrise is the perfect treat just before you descend into Suguta. We are in Samburu County, but the names in this part of the county are in Turkana, which is the community found here. We go over the Ngapong Hills, named after the dominant tree in the area, the Apo. Kwa Kizungu inaitwa candelabra tree. There are very many in this area. In this landscape, there aren't any modern buildings, so when we see one in Aturkan, we get curious. Hapa panaitwaje? Inaitwa Aturka. Hiyo jina ambayo hapa hivi inakaa kama imejijengwa kama sufuria ile mahali kama yeye. Hiyo ni lugha gani hiyo? Hiyo Kiturkana. Hapa ilikuwa ni mahali pa kama msheni hivi. Kulikuwa na father mmoja anaitwa Dafre. Sasa alipokuja hapa aliweka msheni. Sasa naye ikawa sasa watu waliama kwa sababu ya conflict ya vita. Na hiyo vita ilikuwa kati ya nani na nani? Ilikuwa baina ya Turkana na Pokot. Na Pokot. Okay. Sasa hiyo kitu ndio ilifanya hapa watu wahame. Ndivyo walipohama hata mwenye alikuwa hapa tukasikia alipoenda kwa bande hiyo tukasikia kapasi. Sasa ndivyo hapa kabisa ikakaa hivi. So hii ilikuwa mjengo ambao ilikuwa imeisha. Ilikuwa hadi watu walikuwa wanaishi ndani. Watu walikuwa wanaishi hapa. Okay. Kuna sink hapa. Sasa hii ilikuwa kama master bedroom. It's also going very it's actually checking out because you don't know that tunaweza pata mtu
Na hii ilikuwa nyumba ya kuishi ama ilikuwa? Hii ilikuwa ni nyumba personal kama ya msheni tu. Father. Na hii nyumba hii hapa pale aka nyumba ilikuwa ni? Hiyo ni shule. Ni shule? Hiyo ni shule. Hadi sasa hizi? Hapana. Kuna mtu mmoja hapo. Hizo enzi? Kwa wakati hiyo watu walikuwa na okay. Lakini kwa sasa hakuna. Ilikuwa kitambo sana? Karibu miaka 20 imepita. Okay. Na hiyo ilikuwa imejengwa shule? Ilikuwa imejengwa tu. Pamoja na hii? Pamoja na hii. It feels haunted here. You know, there's so many things that go into making a home. You're thinking about the people you're going to invite, the family you're going to have, the memories you're going to create. And then conflict comes up. And you have to abandon your whole investment for the sake of your life, and you have to leave. But ukiangalia kutoka hapa, from every room there is a beautiful view. But now the only sounds that we hear ni mabati ya kitambo kichapachapwa na upepo. Na sasa hiyo conflict iko aje sasa hizi watu? Sasa hizi sio mbaya. Unaona sasa hizi hata watu wengi wao wanaishi hapa nyuma. Nimeona kibono huko. Hapa hata tumewekewa maji. Kuna solar iko hapa ndani. Hizi usalama sio mbaya. Hizi wameendelea kuishi. Kwa hivyo hapo awali hakuwa na hiyo solar, hakuwa na hiyo. Haikuwa na hiyo kitu chochote. Sasa hizi ilikuwa na shida ya maji. Tulikuwa na kisima moja pale ambayo ni ya wakati ya hiyo msungu. Lakini sasa hizi bolo tumewekewa, wanyama wanakunywa maji na pia watu. Haya, sawa basi. And this is a somber reminder that even though there is peace at the moment, it hasn't always been so. For outsiders, we may wonder why anyone would want to stay in this conflict-ridden place. Lakini kama wewe ni mfugaji, hapa ni kama paradiso. Baragoi is ideal for pastoralism as it has vast grazing lands, seasonal water sources, and communities with generations of livestock knowledge, making this remote region perfect for herding. With their thick shrubs and trees, these highlands are ideal for livestock, particularly goats, which are natural browsers. The land here is able to support large herds even during the drought. It is prime real estate for pastoralists. Hii ndio mnaita ardhi maguta ya wafugaji. For most of the local people, this is the only life they know. Na hakuna mahali wanaenda. While it is good for livestock with open lands acting as buffet ya natural flora and fauna, it is extremely bad for cars. Baya sana. Even for a good four-wheeler like ours. Ni kizungumkuti. Tumefika hapa, and as you can see the road, I'm already disappearing. We're trying to figure out what is the best route for this car to pass. I think Jemo may figure out. Let us see. These are some of the challenges that you're going to get. Ukikuja huku. Hii ni car Rhino Challenge 20 edition. Sijawahi ona cruiser ikiinua wili. This is one of the key roads that links Turkana and Samburu counties. It is the shortest route between Maralal and Lodwar. We were clearly told that we shouldn't attempt to use this road if our vehicle doesn't have functional four-wheel drive and also low four-wheel drive. This road was built by hand by the local community before independence under the direction of the early missionaries. However, there are other sections that were later paved with concrete, but ni chache na zinakaa neglected. Though there are public transport vehicles on this route, on this particular day, there was none operating. Fare ni ng'ombe 100. Hakuna pikipiki. Sasa unatembea tu. Mguu tu. Inachukua siku ngapi? Siku ngapi? Jioni. Hajaingia huko jioni. Naenda huko jioni. Ukitoka huko unafika huko jioni. The vehicle was coping well with the bad roads, and for a good minute, we felt like we would go without a hitch. But alas,
we hit a ditch. Sasa hapa hakuna mechanic, ati sijui repair shop, so you need quick thinking before the air can run out. Hebu nisaidie maji kidogo. Iko sawa. Maji niko sawa? Iko sawa. Na sasa kweli tutaacha heshima hivyo tu? Hapana. So we do something about it. Heri tuwaonesha the other drivers wasikuje waichape. Approximately 40 kilometers from Baragoi, we get to the Suguta viewpoint. Now, we are in Turkana County. The view is breathtaking, and like I said, sometimes view ndio iko poa, lakini hata the journey to the view itself was amazing. It was amazing just by the things that we have seen, the things that we have experienced. Already gari imegonga chuma rim uzuri tumeweza kutengeneza, tumebeba nyundo. As far as the eye can see, it's nature, and that is rare to say, especially for people who live in the town. Sasa, the final descent to the valley begins, and it isn't easy on man and machine. The road is full of rocks that could potentially make our tire situation worse, lakini we have no choice but to drive over them. It is good to cover this section early in the morning before the sun heats up the stones, which can be risky for the tires. In this section, you can take even an hour covering just 10 kilometers, as you have to drive at a snail's pace, sometimes with someone serving as a lookout. We only have 2 spare tires, na tukicheza magurudumu yote 4 yanaweza kupasuka. Oh, and remember, one of our tires isn't in good condition either. So kwa hii section, tulikuwa tumeshikilia roho. Huku. Kata huku. Kuja. Usiende kata huko. Huko sawa. We finally get to meet the other mode of transport in Suguta that is for all terrain, donkeys. Ukiwa na hawa, hakuna mahali huwezi enda, although huku they don't ride them. We get to a smooth section of the road, but it is the exception, not the norm. Hii barabara inauma ikipuliza, although inauma zaidi ya kupuliza. Our passenger finally arrives as we get to the valley floor. Rafiki, sasa Mungu anapeleka nyinyi mpaka narudisha kwa watoto yenu. Salama kabisa. Sawa. Asante. Asante sana. We saved them there a walk of about 5 hours in the Suguta heat. At the entry to the valley floor, we find there isn't a road, but rather a dry riverbed. This means ukikuja hapa during the wet season, kuna vile safari yako inaweza kunywa maji. We have come from Baragoi, which is about 1,300 meters above sea level, to the Suguta floor, which is 300 meters. So we've made a descent of about 1 kilometer in altitude. We get on the main track on this side of the valley. Huku ni tracks, sio barabara. From a distance, we can see our first destination na hakuna barabara ya kwenda huko, so we just make our own road. Penye nia, pana njia.
Welcome to Suguta Valley. We have traveled by road for 50 kilometers. 50 kilometers from Baragoi to this point, upper Suguta Valley. And we haven't encountered any vehicle. Watch out any vehicle. Ata boda hatujapatana nayo. That is how remote this place is. It's a place where immediately ukifika hapa, unajua unaenda kuchemka. The temperatures changed drastically as we dropped into Suguta Valley. You would think that there's nothing that's happening here. But tumepatana na watu. Watu wanaendelea, watu wanatembea. Hata kuna watu walikataa maji yetu at a certain point. Life doesn't just exist here. Even though it is tough. Kila kitu hapa ni tough. Nyasi ni tough. Maua ni tough. Kila kitu ni hardship. But life doesn't just exist here. It thrives. What does the saying say? Tembea Kenya ndio ujue Kenya. That's exactly what we are doing. So, we are in Turkana County. Najua the last time we were there, tuliambiwa it's a controversial place. So, we have never really claimed that we are in Turkana. But today, kabisa, tuko Turkana. And as you can see, most people think that Turkana kila mahali nikaa kuna vita. But it's just like Nairobi. Nairobi, sometimes, pande moja watu wanapigana, na pande nyingine, watu tu wanaenda home too. So, here we are, next to a saltwater lake. Is it a lake or a pond or a... We're going to give you more information about this. But there's a lot of salt here, na ndio maana iko red. Yanikumbusha vile tulienda huko Magado, na tukaona ilikuwa crater. It was a crater, and there was red, there was green, there was blue, and it felt like a stadium. Sasa hii pia ina feel kama stadium, lakini stadium ni ndogo kushinda ile ingine. But this one is a bit more exotic. Stick around to find out. Temperatures here are no joke, and they can get up to as high as 50 degrees centigrade. Kitui. Yes. Ulisema tutakuwa tukiiva. Nasikia nikaa tu hivi. Ama bado masaa. Ama ni nini leo hatujaiva? Labda masaa ndio bado. Lakini sio lazima tu ukifika hapa utaiva. Oh, kwa hivyo si kila wakati. Lakini sio kila wakati. Nasema kuiva ni kuchange climate ambayo ile upatange kwa kawaida. At least leo tumepata mawingu. Na hata mawingu yuko leo. Mmebarikiwa leo nyinyi. Tumebarikiwa. Kwa hivyo sisi tuko na baraka. Nyinyi mko na baraka. Amen. Hapa ni wapi? Naona hapa maji ni nyekundu. Hapa tunaitanga Amot. Amot. Kwa kitu Amot ni mahali imesaraundika. Ni kama Amot ya Ngala. Mahali wangamia wanakunyanga kunywa maji. Okay. Na mbona maji ni rangi hii hapa hii nyekundu? Sababu ya chumvi. Oh, hii ni chumvi. Hii ni chumvi. So watu hufanya nini na hapa? Hapa wanaingia huko ndani. Wanaingia wanajikakamua. Wanatoanga huko ndani mawe ambayo inakaa chapati hivi. Wakitoa wanaanika pale. Ikikauka wanasibeba inakuwa chumvi, wanapatia ngamia. Umesema watu wanajikakamua, kwani si ni maji tu ama hapo ni uchungu? Ni uchungu. Ni kali sana. Ni chumvi. Ni chumvi na kuchoma. Umeijaribu? Mimi nimejaribu lakini nikajikakamua tu. Na sasa wakitoa hapa wanaipeleka wapi? Wanasiweka pale wanaanika hata kwa 2 days ama kwa 1 day kwanza yeyuke hiyo maji kwa sababu ya uzito. Ukibeba na hiyo maji huwezi beba. Ikiwa na maji. Ikikauka ndio unaweza kubeba kilo 5 hivi au kilo 7. Wanaipeleka hadi wapi? Wanaipeleka Baragoi. All the way to Baragoi. All the way to Baragoi, na barabara kutembea. Kwa hivyo si kila siku watu wanakuja hapa juu, hata kufika hapa imechukua muda. So wanaweza hata kuja na mapunda, wajemi na mapunda. So walale siku 2 hapa siku 3. Wakingojea ikauke. Kwa hivyo binadamu hawatumii? Hawatumii hata ukikosa maji gani.
ukikunywa unakufa. Hii sasa inakukata mara. Haitumiki hata kama dawa. Labda ile mahali ukikatwa na kitu kaa kizu hivi. Ukisafisha na hii maji inachoma inakausha. Na nimetembea hapa nimefikiria hii nyasi itakuwa soft ile inakaa imenidunga dunga hii unaitanga nini hii nyasi inakaa natural hivi tu. Unaweza kuona hivi lakini ukikanyanga inakudunga. Inakudunga. Sijui kwa nini. Nyie mnaita aje? Hizi tunaita ejem. Ejem. Ejemyo. Ejemyo. Ejem. Tumechukua muda kwa actually tumechukua masaa kutoka pali tulikuwa hadi hapa. So kutoka hapa hadi hapo Sand Dunes tutachukua kama muda gani? Kama ni 1 hour hivi. 1 hour. Okay. So hapa ama kama ingekuwa barabara ndio mbaya. Ingekuwa ni nusu saa ama 45 minutes. So barabara ndio inasaidia kuwa mbali sana. Okay. Unaweza penda nini kuibadilike? Juu sasa kuna watu wengi labda hatafika hapa juu wanaona huku ni mbali sana. Unaweza taka watu wakuja waione? Bila sasa kutaka watu wakuja waone kwa sababu kuna watu wanasikia vitu kama hizo. Hizi wengine wakiona wanatamani lakini wakuje. Wasisikie kuwa ati wataukua. Hakuna kukua. Hawataukua. Ni mzuri wakuja waangalie. Juu unajua kila ile Mungu ameumba na kimuundwa sake tu. Sababu kuna wengine wajaona kitu kama hiyo wanaona kwa maruninga tu. Hiyo ni mzuri wa kuja ajione tu. Ni kama desert ikasema wacha nitishe hawa watu kidogo tusizoeane sana. Imechimba. Lakini pia Jemo sio mtu wa kutishwa kimalamala hivyo. I think now we are ready for the dunes. Next week, we are going to cross the Suguta River to where the dunes are. But until then, the adventure continues.